Welcome back, dear students, to another session that is Morals. I am your host and presenter, Yogita Joshi, lecturer in English, Government Senior Secondary Smart School, Panibagar, District Mansa. Welcome to the introductory session. Read the following sentences and observe the verbs carefully. First, I talked to my friend in English. Second, I was talking to my friend about you. Third, we water the plants every day. Fourth, we have watered the plants. In the above sentences, the verbs talked, talking, water and watered. You can see these verbs. In first case talked, in second case talking, in third case water, and in fourth case watered. So all these are verbs. Verbs are the words which denote action. So all these verbs, they are main verbs. Okay, main verbs are also known as lexical verbs. Main verbs can stand alone or they can be used with the helping verb. ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ talked, talking, water, watered ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕਸੀਕਲ ਵਰਬਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। We have various forms of main verbs. Each main verb has 5 forms. First, the simple form, that is the present tense. Second, the S form, that is once again used in present tense. Third, the past tense form. Fourth, the past participle tense form. And fifth, the present participle tense form. For example, the 5 forms of main verb are go, goes, went, gone, going. So, in case we have the word go. So, all the forms of the verbs are go, goes, went, gone, and going. Dear students, a main verb is any verb in a sentence that expresses action or the state of being of the subject in that sentence, and it always carries a real meaning. ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਫਾਰਮਸ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ 5 ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਰਡ ਹੈ ਗੋ, ਇਸ ਦੀਆਂ 5 ਫਾਰਮਸ ਕੀ ਹੋਈਆਂ? ਗੋ ਐਂਡ ਗੋਜ਼, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਵੈਂਟ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਨ, ਜੋ ਕਿ ਪਾਸਟ ਪਾਰਟੀਸੀਪਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ। ਅਗੇਨ ਵੀ ਹੈਵ ਗੋਇੰਗ, in which first form is clubbed with ing at the end. So these are the 5 forms. ਕਿਸੇ ਵੀ verb ਦੀਆਂ 5 forms ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੇਨ verb ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਸ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। Let's talk about auxiliaries. Read the following sentences and observe the verbs carefully. I talked to my friend in English. Second,
I was talking to my friend about you. Third, we water the plants every day. Fourth, we have watered the plants. Dear students, in the above sentences, the words was, okay, and have. These words was and have are also verbs, but these verbs are helping verbs. Which verbs? Helping verbs, because they are not doing the main task. The main task is done by main verb, and main verb in this case is talking and watered. So main verb is helped by was and have. So these are known as helping verbs because they help the main verbs. And the second word which is used for helping verbs is auxiliaries. So in this case we can also say that these are helping verbs, or we can also say that these are auxiliaries. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ auxiliaries ਵੀ ਹੈ. Let's look at the number of auxiliaries. How many auxiliaries are there? There are 12 auxiliaries in number. Be, do, have, can, may, shall, will, must, ought, used to, need, dare. So all these are number of auxiliaries. What is the role of these auxiliary verbs? An auxiliary is a helping verb that we have discussed. It helps the main verb to form tenses, voices, or moods by being placed before them. It also helps in forming interrogative or negative sentences. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਲਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੋ ਮੇਨ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੋਇਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ. ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਕ ਨੂੰ ਇੰਟੈਰੋਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਨਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਨਾਵਾਚਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ auxiliaries ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ. Read the following sentences. I must have been thinking of something else. In the above sentence, must, have, and been are auxiliaries. And what is thinking? Thinking is the main verb. Let's look at the type of auxiliaries or the helping verbs. Very simple. We have two types of auxiliaries: primary auxiliaries and modal auxiliaries. ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬਸ, ਦੂਸਰੇ modal helping verbs. In today's session, we'll see the primary auxiliaries. First of all, as recapitulation, then we'll discuss in detail the modal auxiliaries. Primary auxiliaries. There are three primary auxiliaries. What are these three primary auxiliaries? These are be, do, and have. In helping verbs, we use different forms of be, do, and have. They change their forms according to the person or according to the number. So, primary auxiliaries ਤਿੰਨ ਹਨ: be, do ਅਤੇ have. ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ. ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ
ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਸਨ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਫਸਟ ਪਰਸਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਰਸਨ, ਥਰਡ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਸਿੰਗੂਲਰ, ਪਲੂਰਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਇਨ ਦਿਸ ਟੇਬਲ, first is be as primary auxiliary. Now we have various forms of primary auxiliaries of be: is, am, are, was, were, been, being. And then we have second primary auxiliary, that is do. The three forms of do are do, does, did. Then we have third and last primary auxiliary, that is have. The three forms are has, have, had. ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ, ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਬੀਨ ਐਂਡ ਬੀਇੰਗ। ਡੂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਡੂ, ਡਜ਼, ਡਿਡ। ਹੈਵ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਫਾਰਮਸ ਹਨ, ਹੈਵ, ਹੈਜ਼, had. Primary auxiliaries are also known as primary verbs, and they can function as either main verbs or auxiliary verbs. कई जगह पे do main verb भी हो सकता है और auxiliary verb भी हो सकता है। इसी तरीके नाल बाकी दियाँ primary auxiliaries भी ਹਨ। For example, I do my work. In this case, do is main verb. Number 2, second example is I have done my work. In this case, done is main verb, which is a form of do. And have is working as the helping verb or the primary auxiliary. Primary auxiliaries as the main verbs. So here you can see the primary verbs in the bold functions as main verbs because each of them can stand alone and can carry a meaning. So here you can see a few words are in different color. So in different color it means they have some significance. For example, the jug is on the table. So what is? It is primary verb. Next, I have a big house. Here have is primary auxiliary. Number 3, they do their work honestly. Once again, do is the primary verb. Number 4, he had a problem. Had is the primary verb. Number 5, she has a car. Has is a primary verb here. And the last is I had 2 balls. Here had is the primary verb. So ये सारे sentences which is, have, do, had, has, had सारे ही primary auxiliary ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ और अपना रोल हेल्पिंग वर्ब तो ज़्यादा निभा रहे हैं। Now primary auxiliaries as helping verbs. Primary auxiliaries as helping verbs are is, am, did, was, are, has. The primary verbs in the bold function as auxiliary verbs because each of them are helping as main verb. They can neither stand alone nor do they carry any lexical meaning. They carry grammatical meaning only. ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ is, am, did, was, are, has ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਰਬਸ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। she is playing a match. is help ਕਰ ਰਿਹਾ playing ਦੀ। I am not writing a letter. am ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ writing ਦੀ। I did not hit him.
did ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ hit ਦੀ। an apple was eaten by Ria, was ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ eaten ਦੀ। are the boys being punished by the teacher, so are ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ punished ਦੀ। has this picture been painted by you, has ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ painted ਦੀ। now the most important part is modal auxiliaries. After this recapitulation, read the following sentences carefully. He can drive a car. Can shows ability. Number 2, the rich should help the poor. Should shows moral obligation. Number 3, it may rain today. May shows possibility. So dear students, modal auxiliaries और दूसरे helping verbs ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ modal auxiliary ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੀ ਕੈਨ ਡਰਾਈਵ ਅ ਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ? ਕੈਨ। ਹੁਣ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਯੂਜ਼ ਦ ਵਰਡ ਸ਼ੁੱਡ। ਸੋ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋਜ਼ ਮੋਰਲ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ ਟੂਡੇ, ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਵੀ ਹੈਵ ਮੇ। ਮੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਇਟ ਮੇ ਰੇਨ today. In the above sentences, drive, help, and rain are main verbs, whereas can, should, and may are helping verbs. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵ ਜੋ ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੈਲਪ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਰੇਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੇਨ ਬੇਟਾ ਨਾਊਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਰਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੇਨ ਵਰਬਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੈਨ, ਸ਼ੁੱਡ, ਮੇ। ਔਰ ਤਿੰਨੋਂ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਜਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਹੇਅਰ ਕੈਨ, ਸ਼ੁੱਡ ਐਂਡ ਮੇ express ability, moral obligation, and possibility. Since these auxiliaries denote some particular moods or expressions, they are called modal auxiliaries. Okay? So क्योंकि ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? moods, ਔਰ ਕੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? expression, ਕਿ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰਤਾ ਉਸਦਾ ਮੂਡ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਜ਼, ਐਮ, ਆਰ, ਵਾਜ਼, ਵਰ, ਹੈਜ਼, ਹੈਵ, ਹੈਡ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਡਲ ਆਕਸੀਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। Now note down the definition of modal auxiliary. Words like can, should, and may express ability, moral obligation, and possibility respectively. Since these auxiliaries denote some particular moods or expressions, they are called modal auxiliaries. A modal auxiliary is a special auxiliary which is used to denote a particular mood or expression of the subject. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ definition ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ can, should, may ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਡਲ ਆਕਸੀਲਰੀ ਉਹ ਖਾਸ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਮੂਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਵ ਭਾਵ ਲਈ ਕਰਤਾ ਦੇ ਮੂਡ ਜਾਂ ਹਾਵ ਭਾਵ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੀਅਰ students, that's all for today. In the part 2, I will come up with more functions of modal auxiliaries and exercises. Till then, keep on practicing. Thank you for likes, subscribes, and your shares.